मला मी आता ते अनम्यूटचं काढून टाकते आणि मला वाटतं आपण सुरू करूया बेसिक म्हणजे इंट्रोडक्शन वगैरे होईपर्यंत अजून लोक येतील अँड दॅट इज फाईन. Recording in progress. Hello everybody, welcome. We have these Wednesday webinars. These are organized by Pune River Revival. And we mainly work for rights of rivers. We want rivers to be clean, naturally beautiful, flowing, with rich biodiversity and with rich riparian zone. And that is why we have these webinars to reach out to more people so they can understand what we work for and they understand the importance of rivers and riparian zone. So today we have Mrinal Vaidya with us. She is not really our guest because she is one of the family members. Mrinal has been working with Jeevit Nadi for quite some time, and if you have ever visited the Aund Ghat, Waghatsa Ghat, then you must have met Mrinal there, and you must have seen all the wonderful work she has been doing. So, Mrinal, if you can introduce a little bit about your background and a little bit about yourself and tell about your background, and then we can start the presentation. Sure, sure. So I did my post-graduation in biochemistry. That was ages back, and always in search of something till I joined Jeevit. So yes, and Jeevit Nadi, I guess Jeevit Nadi, the living river, flows within all of us, and we have to keep on searching it where it is, and the search is still on. Yes, I hope that's good enough, Prajakta. Sure, sure. So now I'll share the screen. This is Mrinal's presentation, but it's on my screen. So Mrinal, whenever you want to go to the next screen, let me know. Sure. So we will be talking about the quick Mura riparian survey, which we did at several places. Yes, yes, Prajakta. Yeah. And this is our riparian zone with all the greenery, confluencing stream, grasses, shrub, marshes. We'll discuss more in detail about this little bit. Next, please. Uh, Total, we covered more than 41 location, of which the documented one are 41s, and of which I'll be discussing a little bit about the 10 stretches that we have documented from Walker to Kharadi Mundwa, and as mentioned in the slide, Nanded city to Sangamwadi. The details of these 10 stretches will be discussed here because discussing all 41 will not be possible in one go. And as listed, these are the stretches that I will be speaking about. Uh, yes, you can take the next slide, please. Uh, all these places, we had a very rich floral diversity. Uh, Beautifully shown in this graphs, uh, habitats, faunal diversity, habit diversity, everything is explained beautifully in these graphs, and we have also discussed these things earlier, so I won't delve much into it and proceed to next slide. So on habitat analysis, what we have been doing is what all do we see around? That is, how much of in-stream silt mounds are there? How much are the rocky outcrops? What are the perching sites? Dense riparian vegetation. Is it really riparian or created by due to dumping of um, the debris material? Is it because of that? Is it the recent one or the old one? So we need to understand all this, looking at the soil around, the grasses, sedges, aquatic herbs. All such things need to be studied very carefully. Yes, next slide, please. This is Wakad Bridge. Wakad Bridge, still it is quite beautiful.
And I remember going along with Kalyan here, uh, at times also with Mona. You can see perched herons there. Several herons are there, and uh, huge vadunj trees were also visible here. Uh, the girth of these trees were quite big. We had umbers. Umber is our Ficus religiosa, and a lot of sages around. Yeah. Yeah, next one, please. Amazing fauna of beautiful pictures, and it was difficult to choose which picture to select from all the pictures. Right from birds to invertebrates, so many things were documented in all these stretches. Uh, really, right from invertebrates, when we talk about invertebrates, we have been studying about diatoms, we have been studying about all millipedes, centipedes, and gastropods, and such things. Uh, we saw good number of painted stalks in Aund, Ramula Sangam. Also downstream, several places we could see the black herons. So, Mrinal, all these birds are at this one site as of now, right? In this picture, This this is just particular at one was, Wakad Bridge. yeah, Yeah. So one site also has so many birds, right? yeah. But yes, as I said earlier, uh, they are more or less similar everywhere, but like painted stocks. They are more in Aund near RGB and RMC, whereas the black herons were seen more towards the Sangam side. So, plus minus is season-wise variations we keep on seeing. Yeah. Next slide, please. Yeah, this is the beautiful flora, very colorful one, and such nicely taken pictures. Whosoever has taken them, it's beautiful, very colorful. All these are riparian trees. They all look like cousins of hibiscus, the orange one and the Urana lobata. Yes. You can take the next slide, Prajakta. Yeah. In every each of these locations, just like Wakad, we have documented climbers, grasses, different types of herbs, different types of shrubs, till tree, also climbers. Much climbers were not seen, rather, any climbers we couldn't see in the Wakad. But downstream at places, we have noted two types of climbers, that is Piruki and Phyllanthus reticulata, quite thick. Yeah, here in Wakad, we didn't see much of them. A quick recall, yes, on riparian zone. Uh, what is riparian zone? So riparian zone is a zone where the fresh water meets the land. It's found all along the rivers, streams, and lakes. The soil is moist because of closeness to water, and it supports diverse population of invertebrates, vertebrates, and there is huge amount of biodiversity in flora and fauna. This is also a buffer zone with the aquatic and terrestrial ecosystem. Down in the slide, I have mentioned about the ecological services provided by riparian zone. While, yeah, yeah, as rightly mentioned, Tai, Liana is a woody climber, and it takes almost 100 years for the climber to become woody as per Nisarg Sevak, so as per the botanist. And what the services provided by riparian zones are the first of all that it prevents soil erosion by holding the banks together. It filters pollutants from surface runoffs before they reach the river. So earlier we used to see till 2019 in RMC, for example, we used to see, even in Aund, we used to see this Neer Brahmi and Maka, which is offered in the religious puja and all such things. Uh, but over the years, we don't see them anymore. Even Akkalkara and all, we could easily see at times Akkalkara is still seen, but not at many places. Biodiversity is slowly coming down. At times, the change is quite drastic also. What ecological services, apart from
the flora and fauna. It provides habitat for all these biodiverse species. It filters pollutants, and it also controls the floods by slowing and absorbing excess water. So these are the buffer zones, and it recharges groundwater and maintains the stream flow during dry season, which is very important. It recharges the aquifers. And as I proceed, we'll see what changes are happening. Yes, you can take the next slide, Prajakta. Yes, next slide, please. Yes. These are the massive trees in RMC. We often visit this site, and for us, it is like it lingers in our memory every time we talk about the RMC. The last picture among the three was a much talked about. The tree, we had confusion about while mapping whether to take multiple, whether to count them all together or to keep them as individual ones. And these things were sorted out while the meetings which we had on Wednesdays. Yes, you can take the next slide. This is you, Prajakta, demonstrating everyone how to use EpiCollect while entering the data. And there was one more slide. I really wanted to keep that, but then decided against it. That was of the three horses just behind the group. And it was just out of, some beautiful scene. And young and old all had joined for this tree mapping because of Jeevit Nadi's students outreach program from schools and colleges. Several students had joined us for this massive campaign, and we called it like Narmada Parikrama. We called it Mura Parikrama. Uh, the treks were at times treacherous also. As we proceed, the next slide. Next slide, please. Yes. Several of our friends are seen here. The stream that you see is the stream coming from Beal Society, that is Bharat Electronics Society, and joining the Mura River just before the Dimart Bridge and on. And this is during August, I guess. Yes, we had taken this work of quick survey, and good biodiversity was seen. Here, the students are measuring the girth under guidance of Nisarg Sevaks. You can see the intricate network of the climbers here. Next slide, please. Students from own school, that is Shivaji Vidya Mandir, had joined on this particular day for tree mapping, and they had really enjoyed the activity. Their teacher had called me in the afternoon that when are you going to start this activity again or something similar to this, and I just told them, hold on, we'll do this again. So there are people who are showing interest in such kind of work. And yes, now a little bit about the river regulation policy and why we need to understand this. So one question may come to your mind is that what is the difference between riparian zone and the river regulation zone? So the riparian zones are the natural ones that we see in the nature that we always talk about. And the river regulation zones are the one which are defined by the administration. So the local urban administration also, which comes under um, the whosoever is the governing body at that place. Okay, so it could be state or center, uh, where the proposed area or the area under the question is. So this was a state level regulatory framework notified by Maharashtra government in 2000 via its environment department, and it was meant to restrict construction, industrial activity, waste disposal near riverbank, floodplains. Essentially, it functioned somewhat like CRZ, but for inland streams and rivers. And then Maharashtra government decided to totally scrap it off in 2015. As per the government, uh, this policy, RRZ policy, overlapped existing frameworks and it hampered the growth, urban development, local planning rules, building permission, all that thing, it needed duplication of permission, and so the delay in development of industrial projects near the river, all such things came in between. But what environmentalists saw was this was not
the real cause, but they believe that it restricted the prime land which the real estate wanted to grab. Also, ease of doing business reforms, which came around that time during 2015, they saw this RRZ as an extra hurdle. And of course, the implementation or the enforcement authorities, the enforcement laws are weak, and this was scrapped off. Next slide, please. But this deregulation, at what cost? Why did they deregularize it? The nature's protective barriers are sacrificed and slaughtered for real estate development. And as this was a picture shared by Ajay, we have floods, devastation, ecological collapse, so many things happening together. He had also taken a contrast view of this in summer. Unfortunately, I don't have it here to present before you. But yes, that was a huge contrast that we see. And here you can see a lot of flood as the reverse path is constructed. The next slide, please. Observation in nutshell is that all the citizen-led biodiversity documentation efforts in Pune, it has gone in Global Biodiversity Information Facility, which is an international network and data platform that provides open access to information on all forms of life. This was a huge achievement, as mentioned in Indian Express by Deepanita. Uh, so many people came together, so many people participated, and because of this, people started taking note of the work that we are doing. So, as it was mentioned that we have riparian trees, salix, babul, and umbar, shindi, which was not really considered by the ruling government body. It was never documented before. They never really never had anything in with them to contradict our data. So this was a huge victory for us. Uh, this riparian zone also plays a huge role as not only as buffer zone during flooding times, it also acts as a carbon sink along the river, which is very crucial for combating the global warming, especially when we have heat islands in the city during summers. In Pune, all these zones have not been recorded or documented earlier. They have not been given any kind of protection. So the citizens' initiative played very important role in highlighting its cause and conservation. It had to come like this, otherwise, perhaps no one would have noticed it. Uh, as CRZ plays huge role in controlling or mitigating the impacts of tsunamis. Similar roles are played by RRZs, the regulating zones, in mitigating floods, preventing erosion, improving. So there are several roles played. These are the major ones that I have mentioned here. Next slide, please. What we also observed was approximately the number of trees that were mapped is close to 3,500. And the carbon sequestration, this data is presented by, actually given to me by Prashant. I hope he is here. Nahi hai kya? Acha. So yes, this was a huge work, rightly mentioned Prajakta. The amount of carbon that was sequestered is 1,500 tons, and the valuation is 4 crores. Just imagine at the exchange rate of INR 88. Right. Just imagine and calculate it for 88 kilometers. Not only that, while discussing with Tai in the morning, she also suggested it's not just 88 crores, 88 crores plus the 5,000 crores of development, so-called development work that they are doing. Apart from that, the cost incurred during the floods and such, the aftermaths of clearing of the floods, there is huge toll in that also. So definitely all these things is much beyond a common man's understanding, and
the cost goes on, and all this will be borne by the common citizens. Right, right, Tai. Correct, absolutely correct. Yes. Next slide is I want to thank all of you. Next slide, Gay. Thank you all, ताई, प्राजक्ता. घोड्यावर बसवलंय तुम्ही मला. प्रशांतजी, आकांक्षा, सगळेच मी कोणाचंच नाव सोडू नाही शकत त्याच्याशिवाय हे झालंच नसतं. नाही, पण हे तुझ्या इतकं चांगलं कोणी प्रेझेंट करणार नाही म्हणून आम्ही तुला घोड्यावर बसवलं. नाही, मोनाली आणि कल्याणला मी कशी विसरू शकते. कल्याण खूप त्याच्याबरोबर जाऊन आम्ही ठिकठिकाणी सर्वे केलं आणि प्रत्येक ठिकाणी अ, खरोखर आपण पुण्यात आहोत का अशी फिलिंग नेहमीच यायची. कुठे कुठे तर चंदनाचेही 5-6 झाडं आम्हाला अशीच दिसली आणि तिथल्या लोकांना माहीतच नव्हतं की हे चंदनाचं झाड इकडे आहे. त्यांना आम्ही सांगितलं, हो मोर वगैरे येतात तुमच्याकडे, छान आहे, असंच छान ठेवा तुम्ही असं. सो द मोमेंट दे वुड रिअलाइज की चंदनाचे झाड आहेत, कधीच राहिले नसते ते. सो खूपच म्हणजे इट वॉज लाईक ते कुठल्या लहान मुलांची आपण ही मिस्ट्री आणि पझल वगैरे सॉल्व्ह करणारी कुठली डॉक्युमेंटरी बघायचो तसं. हा, तसं सगळं होतं ते. आणि भिंत्या चढून उड्या मारून असे सगळे. आणि ऑफकोर्स विथ अस कल्याण वॉज ऑलवेज देअर टू शो अस द वे, अशा अशा ठिकाणी कसं जायचं, कसं काय जायचं. आणि मोनाली, बिफोर दॅट रेवती आणि प्रतीक, अमेझिंग वॉज. अँड ताई, तुम्ही तर कमालच आहात, पाय लागू कर. इतकं सुंदर सगळ्यांना घेऊन चालता तुम्ही सगळे. खूप छान, खूप मजा येते. मी आधी जे काही अजयनी सांगितलेलं, ॲज यू राईटली सेड प्राजक्ता, आणि त्याच्या पूर्वी वृंदानेही सांगितलं होतं, बरंच काही डिटेलमध्ये आपलं ट्री मॅपिंग बद्दल बोलणं झालेलं आहे, म्हणून ते सगळं मी नाही बोलले. आणि मला आवर्जून रिव्हर रेग्युलेशन झोन बद्दल बोलावंसं जास्त वाटलं, कारण ह्याच्याबद्दल कोणी काही बोलतच नाहीये, कारण ते टोटली स्क्रॅप केल्या गेल्या आहे. ब्लू लाईन्स, रेड लाईन्स टोटली उडवून दिल्या गेल्या आहेत. अँड एव्हरीवन वॉन्ट्स टू इम्युलेट द वेस्टर्न मॉडेल, विच इज लाईक हॅव्हिंग जसं ऑस्ट्रेलिया वगैरे मध्ये बघतो आपण, रेस्टॉरंट्स आहेत, हॉटेल्स आहेत मोठे मोठे, आणि त्यांना असं वाटतं की कमर्शियलाइज केले हे रिव्हर बँक्स तरच ते स्वच्छ होतील इन सम वे ऑर द अदर. हा त्यांच्या पुढे हा असाच मॉडेल जगभरात असं चालतं, म्हणून कदाचित ते लोकही असेच बघतात. पण आपण दाखवलंय त्यांना की देर आर वेज फॉर अदर काइंड ऑफ सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट ऑल्सो. पुढे कसं जायचं, मे बी इट्स अप टू अस फॉर अस टू डिसाइड. राईट. स्नेहाताई पण आहे, वाव. आपण लोकांना आता अनम्यूट करायला हे दिलेलं आहे, फॅसिलिटी दिलेली आहे. सो इफ एनीबडी वॉन्ट्स टू आस्क क्वेश्चन, यू कॅन अनम्यूट युअरसेल्फ. येस, दॅट इज करेक्ट. समीर पाध्ये इज टॉकिंग अबाउट द GBIF डेटा सेट. सो मृणाल, कॅन यू एक्सप्लेन दॅट? कारण की मला वाटतं तो एक मुद्दा राहिला की एवढं जे सगळं ह्यूज काम झालेलं आहे, ते सगळं आपण इंटरनॅशनल वेबसाईटवरती हा डेटा सेट केलेला आहे. आणि इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट डेटाबेसेस क्रिएटेड बाय कॉमन सिटिझन्स, रिस्पॉन्सिबल सिटिझन्स. तर त्याच्याबद्दल थोडंसं सांगतेस का, ते काय आहे? खूप आहे. 3,460 झाडांची इंडिव्हिज्युअल नोंदणी ह्याच्यात केल्या गेलेली आहे. आणि विच वॉज अन अमेझिंग वर्क. कुठे कुठे परत परत जाऊन केलेलं आहे. आणि जिथे जिथे झाडांमध्ये जसं मल्टिपल ब्रांचेस होते आणि सच सच थिंग्स वेन पीपल हॅव हॅड इन डाऊट, सो लोक परत जाऊन त्या सगळ्या झाडांची नोंदणी केली. अँड दे व्हेरीफाईड इट, व्हॅलिडेटेड इट विथ निसर्ग सेवक टीम. त्या व्यतिरिक्त त्याच्यात अजून काही छोटे छोटे करेक्शन्स आहे, विच फॉर विच वी विल नीड सम एडिटिंग राईट्स फ्रॉम यू, समीर. की ते आमच्यापर्यंत जर का ते दिलं तर इथे आमची जी टीम आहे, जसं प्रशांत आहे किंवा आकांक्षा आहे, ते लोक इथे बसून करू शकतील. जसं कोणाची नावं राहून गेलेली, खास करून PKC मेंबर्सची काही नावं राहिलेली आहेत, दॅट दे इन्सिस्ट दॅट देअर नेम शुड बी इन्क्लुडेड. अँड विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू देम, बिकॉज त्यांच्यामुळेच एपिक कलेक्ट आपण सुरुवात तिथनंच केली, तर त्यांची नावं तिथे जाणं अगदी गरजेचं आहे. तर ही सगळी अगदी बारीक बारीक म्हणजे गोष्टी आहेत. डेटा तर आहेच आहे, डेटा विल नॉट बी अफेक्टेड, बट ते क्रेडिटर्स वगैरे जे क्रिएटर्स मध्ये
त्यांची नावं जाणं गरजेचं, तर विच वी कॅन डू इट फ्रॉम हिअर. आणि त्याच्यासाठी जर का काही करता Right. आलं तर I think बघा. we can discuss that with Samir. But I राईट. just want to read this out loud. What Shailaja Tai has rightly said, that Samir has helped us tremendously, even though he is in a different time zone. तो कॅनडामध्ये असला तरी त्याचं इकडे बरोबर लक्ष असतं आणि त्याच्या मदतीशिवाय आपण त्या इंटरनॅशनल साईटवरती गेलोच नसतो. आपला हा सगळा डेटाबेस तिथे गेलाच नसता. करेक्ट, करेक्ट. त्यामुळे प्रश्नच नाही. म्हणजे ही इज नो मॅटर व्हेअर ही इज ऑलवेज विथ अस. मला वाटतं कोणीतरी आता हात वरती केला होता. तुम्ही अनम्यूट करून विचारू शकता. मी क्वेश्चन टाकलाय. येस शैलेंद्र प्लीज. आहे. काही कमर्शियल प्लॅन्स रिव्हर्सच्या अराउंड होत आहेत का काही, म्हणजे रिव्हरला पकडून, म्हणजे बोट्स वगैरे असं काही प्लॅन्स चालू आहे पुण्यात काही, की जेणेकरून आपल्याला कॉशियस व्हायला पाहिजे असं? Not that I know of. Maybe Tai can reply to this. I can tell. Yes, there are going to be commercial plans in this project. They are actually going to do some sort of a bunding at certain stretches where they are going to, accumulate the water where boating activity has been proposed. So that is going to be a big thing, because rivers have to flow. Rivers cannot be bound by bunds in between. आणि ते आर्टिफिशियल असं करणार आहेत की जे टँक सारखं होईल आणि तिथे बोटिंग ऍक्टिव्हिटी केली जाईल. हे प्रपोज आहे ह्या प्रोजेक्टमध्ये. पण फक्त बोटिंग ऍक्टिव्हिटीज म्हणजे एंटरटेनमेंट वगैरे याच्यासाठी नाही सगळं म्हणत, सगळं पण होणार आहे तिथे. कॉफी ओके. म्हणजे ऑल सॉर्ट ऑफ कमर्शियल ऍक्टिव्हिटीज विल हॅपन. कॅफेटेरियाज, नाही, मॉल्स. हे कमर्शियल झालं. मी रिव्हरचं कमर्शियल म्हणजे मी बोलतोय की ट्रॅव्हलिंग साठी जसे आपले ट्रॅव्हलिंग बसेस आहेत साठी तसे. सर, आपल्या आपल्या ज्या रिव्हर्स आहेत ह्या मॉन्सून फेड रिव्हर्स आहेत. इथे हिमालयन रिव्हर्स सारखी कमर्शियल बोटिंग ऍक्टिव्हिटी प्रॅक्टिकली पॉसिबल नाहीये. उरलेले 8 महिने आपल्या नद्यांमध्ये जे असतं ते ऑलमोस्ट सुएज किंवा सुअर असतं. अदरवाईज द रिव्हर्स सर्व्हाइव्ह, द मॉन्सून फेड रिव्हर्स सर्व्हाइव्ह ऑन द बेस फ्लोज. जे ग्राउंड वॉटर नदीला मिळत असतं त्याच्यावर रिव्हर्स असतात. रिव्हर्समध्ये आपल्या ग्लेशियर्स मधून येण्यासारखं पाणी येत नाही, त्यामुळे आपल्याकडच्या नद्यांची पात्र पण छोटी असतात. कमर्शियल ऍक्टिव्हिटीज ओनली कॅन हॅपन वेअर द रिव्हर्स आर मीटिंग द सीज ऑर ओशन्स, ज्याला आपण एस्च्युरीज म्हणतो. तिथे काही ऍक्टिव्हिटीज होऊ शकतात, पण नॉट इन अ सिटी लाईक पुणे. ओके, थँक्यू. या तुम्ही बोललेलात की कमर्शियलाइज झालं की चांगल्या होऊ शकतील, नदी क्लीन राहू शकतील, म्हणून मी म्हटलं विचारू. नाही नाही नाही, हे आयडियली दीज शुड नॉट बी. कारण ह्या मी म्हणलं तसं की बेस फ्लोवर जिवंत राहणाऱ्या नद्या आहेत. दीज आर ऑल मॉन्सून फेड रिव्हर्स. मोर ओव्हर, आपल्या सगळ्या नद्या 100% डॅम्ड झालेल्या आहेत. नद्यांमध्ये पाणीच नाहीये हेच कुणाच्या लक्षात येत नाहीये दुर्दैवाने, की आपलं 100% आपल्या युटिलिटी डॅम मध्ये पाणी स्टोअर होतं आणि जे काही नदीमध्ये पाणी असतं आयदर इट इज सुएज ऑर इट इज बेस फ्लोज, वेर इट इज नॉट अ सुएज विच इज फ्लोईंग. त्यामुळे ही ऍक्टिव्हिटी होऊच शकत नाही. इट इज प्रॅक्टिकली नॉट पॉसिबल इन आवर रिव्हर्स. आणि बऱ्याच वेळेला काय असतं, की अशा ॲक्टिव्हिटीज आम्ही करणार आहोत, अशा मोठ्या-मोठ्या गप्पा सांगितल्या जातात ह्या प्रोजेक्टचं मार्केटिंग करण्यासाठी. कारण या प्रोजेक्टमध्ये पुष्कळ बायोडायव्हर्सिटी, पुष्कळ झाडं आणि हे सगळं उद्ध्वस्त होत आहे आणि पुष्कळ काँक्रिटायझेशन झाल्यामुळे आपल्या इथलं हीटही वाढते आहे. तर त्याला काउंटर करण्यासाठी सांगितलं जातं, की ह्याच्यातनं कसा फायदा होणार आहे, ह्याच्यामधून आम्ही बोटिंग पण देणार आहोत, आम्ही इथे वेगळ्या-वेगळ्या सोयी देणार आहोत. त्याच्यामुळे हा बऱ्याचदा मार्केटिंगचा भाग असतो. प्रत्यक्षात शैलजाताई म्हणाल्या तसं, की ते काही फिजिबल नाहीये इथल्या नद्यांमध्ये. Prajakta, can you share the link to join the group in case anybody is willing to join? राइट. Yeah. लेट मी गेट दॅट आता ॲक्चुअली. Yeah. दुसरं कोणी करू शकेल का? मला वाटतं अमित आहे, संध्या आहे, कारण ना माझ्याही मी इथे हा, संध्या प्लीज शेअर करा लिंक. समबडी एल्स कॅन शेअर इट.
मला अजून एक असं सांगायचं आहे, की ऑफकोर्स विल शेअर द लिंक, बट यू कॅन फॉलो अस ऑन अवर Instagram or you can search for Pune River Revival on Instagram. You can also follow us on Twitter. We are on Facebook, and if you have missed any of our previous webinars, you can watch these videos on the YouTube channel. You can go to YouTube and search for Pune River Revival, and there is a playlist called as Wednesday webinars, and there are very interesting and very useful videos. We have been running these Wednesday webinars over a year now, and you will get a chance to learn so much there. Any other questions? ऍक्च्युली इथे काही लोक आहेत ज्यांनी ह्याच्यामध्ये खूप मदत केलेली आहे आणि कोणाचे प्रश्न नसतील तर जयश्रीताई तुम्ही जरा तुमचे अनुभव सांगाल का? जयश्रीताई. Okay. Thanks, Prajakta. Not really much to add. हे मृणालनी जे काही सांगितलं त्याच्यावर पण actually most exciting thing for me was to work with a citizens science project. आणि on this large scale, having enthusiastic students from schools, colleges, and common citizens who were coming to join in this activity, and people, really came sincerely, and they also got a lot from it in terms of, nobody knew that such beautiful places were there right in the heart of the city. So it was, almost always, new people were very surprised and, very happy to be here in a nice, peaceful place, which you don't expect to find, around you with all the traffic and everything. But just, you go 1 kilometer away and you find these beautiful places. So that was a very rewarding experience for me, as well as, uh, you know, for other people. I could see the joy in all of this. True. So even now, the activity is continuing, and we do need new volunteers to continue with the stretches. So Correct, Sai, that there we was have a in the break in the pipeline. Yeah. activity while the monsoon was there. It was not possible to approach the river, so there was a break. But now the activity is starting up again. So we would certainly like to have volunteers now. Sure. We will convey it to you, sir. I can also see that Ushatai has joined in. Ushatai, तुम्ही सांगाल का तुमच्याकडनं सगळ्यांना इतकं शिकायला मिळालेलं आहे? उषाताई अनम्यूट करा तुम्हाला. नाही, बहुतेक नाही होते त्या. शरीराताई तुम्ही बोलता का त्यांच्याबद्दल 2 वाक्य, म्हणजे मग आपण पुढे जाऊ. उषाताईंच्या बद्दल हां. मी काय बोलणार उषाताईंच्या बद्दल. उषप्रभा पागे ह्या ऍक्च्युली शी रिटायर्ड ॲज अ डायरेक्टर फॉर रेडिओ आकाशवाणीवर. तुम्हाला म्हणजे जितक्या पद्धतीने नवीन प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस करता येतील आकाशवाणीवर तेवढे त्यांनी केले. त्यानंतर शी गॉट इन टू द माउंटेनिअरिंग अँड शी was doing mountaineering for a number of years, or rather she is one of the trustee of गिरीप्रेमी. अजूनही त्या काही त्यांचे कॅम्प्स घेतात, पण त्यांचं मोर पॅशन इज टुवर्ड्स द बॉटनी. जे त्या बॉटनीमध्ये त्यांनी स्वतःला इतकं एक्सप्लोअर केलेलं आहे. आणि शी हॅज बीन वन ऑफ द
pillars of Nisarga Sevak as an botany expert, which we have been associating, म्हणजे जयश्री आणि सगळी निसर्ग सेवकची जी टीम आहे, who are botany experts, आणि our guru डॉक्टर विजया घाटे, who actually taught us botany, ह्या सगळ्या लोकांच्यामुळे निसर्ग सेवकची बॉटनी एक्सपर्ट्सची टीम तयार झाली. आणि उषाताई इज वन ऑफ द पिलर्स, आय कॅन से, बिकॉज वॉट एव्हर आय से वुड बी लेस. ताई आपल्याकडे उषाताई येऊन गेल्या होत्या आणि इट वॉज इंटरेस्टिंग. ते मला वाटतं पिंपळे निळेखून पलीकडे तो नाही, हा जातो, ब्रिज जातो. सुरुवातीच्या हा. मॅपिंगला उषाताई होत्याच. त्यांनी हो आपल्या मुलांना हो गाईड केलं. राईट आणि राईट. मला असं वाटतं मी त्यांचा एक व्हिडिओ पण घेतलेला आहे, वाळुंजावर त्या बोलत हो होत्या आणि तिथल्या हा ह्याच्यावर होत्या त्या सुरुवातीला. हो म्हणूनच मी म्हणाले की आपण त्यांच्याकडनं ऐकूया, कारण आपल्याकडे राईट. इतके आय थिंक मॅपिंगच्यासाठी हा इतके मोठे बाहेर मोठे गावी आहे ग्रुप येऊन बहुतेक. शी गेले. इज नॉट हिअर इन इंडिया ॲज ऑफ नाव. नाही, त्या ह्याच्यावर आहेत, हा कॉलवर. ह्याच्यात दिसतात आहेत खरं, हा, बट पण आय डोंट नो. हा तर आपल्याकडे इतके मोठे एक्सपर्ट्स, लहान मुलांपासून सिनियर पर्यंत सगळ्या प्रकारचे लोक येऊन गेले ट्री मॅपिंगला. आणि सगळ्यांना एकत्र खूप मजा आली. आणि मृणाल, तू हे सगळे ग्लिम्सेस दाखवले. काही तसे खूपच कमी फोटोत, आपल्याकडे इतके फोटोज आहेत ऍक्च्युली, पण एका या वेळेला किती बघणार असं आहे. करेक्ट. आणि सगळेच तर दाखवण्यासारखे, म्हणजे एक्झॅक्टली. किती किती वेळ खरं तर बोलता येतो, कारण इतक्या आठवणी आहेत त्या प्रत्येक फोटोग्राफ्स रिलेटेड. पण तू छान कव्हर केलंस. मजा आली. आणि ज्यांचं कुणाचं, तुमच्या मित्रमैत्रिणींचं, तुमच्या नेटवर्कमधल्या कुणाचं मिस झालं असेल, त्यांना आपण हे YouTubeवर टाकणारच आहोत, तर त्यांना YouTubeवर अवश्य बघायला सांगा. बाकी आपण पुढच्या बुधवारी पुन्हा भेटूच. तर तोपर्यंत आपण Prajakta, there थांबूया. is a comment from Pradnya. पहले फ्री में यूज़ कीजिए, उसके बाद अगर आपको लगे तो ही, आपको काम हो, कंसिस्टेंसी हो, तो ही यूज़ करें. जैसे हम पीपीटी का अगर करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, एक महीने में हम मैक्सिमम पीपीटीज वगैरह का पहले कंटेंट रेडी कर लेते हैं और फिर एक महीने के लिए टूल लेंगे जिसका 1,500-2 हज़ार रुपये लगता है. 1,000-1,500 हज़ार रुपये में हमने पैसा पे किया और एक साथ 100 पीपीटी बना ली. अब 1,500 हज़ार रुपये में अगर 100 पीपीटी मेरी बन गई तो बहुत ही बढ़िया. फिर उसके बाद हमारी टीम बैठ के फटाफट चेंज करना है, क्योंकि फ़ॉन्ट वॉन्ट सब उसने दे दिया हमें. अब हमें क्या करना है, 1-2 इमेजेस डालनी है, 1-2 हमारी तरफ से कुछ डालना है, ये सारी चीज़ें हो गई. और उसके बाद उस टूल को डिसकंटिन्यू कर दो. हमें अगले 3 महीने चाहिए नहीं वो टूल, अगले 6 महीने चाहिए ही नहीं. सर मेरे बहुत परेशान हो. घर का है, कोई बात नहीं सोनू जी, आपकी एनवायरनमेंट सही हो जाएगी. तो दोस्तों, दिस इज एआई. स्पीड देगा नंबर 1, नंबर 2, ना सिर्फ स्पीड देगा आपको, स्पीड के साथ साथ ये नेक्स्ट लेवल की एनर्जी देगा. पीपीटी बहुत तेज़ी से बना सकते हैं, वीडियोस बहुत तेज़ी से बना सकते हैं. आप में से हर एक आदमी, और इसके ट्रेनर हमारी टीम से मनोज जी रहेंगे. मेरा एक वीडियो रिकॉर्डेड कोर्स होगा जहाँ पे 25 से 30 वीडियोस आपको रहेंगे अलग अलग टूल्स के बारे में. हर टूल का प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, कैसे यूज़ करना है, आपको जाना है उन्हीं टूल्स को यूज़ करना है. आप बड़े से बड़े, आप किसी वीडियो का स्क्रिप्ट निकालना है, उसके अलग टूल्स हैं. पता है आपको, आज अगर मुझे फ़ोटोशूट करना है इस मग का, तो बस इस मग की इमेज लेनी है और एआई टूल में अपलोड कर देनी है. एआई टूल मुझे अपने आप ब्रांडिंग की 10, 15, 20 इमेजेस दे देगा इस मग की, अलग अलग तरह की, अलग अलग एडवर्टीजमेंट में यूज़ करने वाली, और वो इतनी प्यारी होंगी कि अलग से ना इसका फ़ोटोशूट करवाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी. मेरी आवाज़, मेरे इतने सारे यूट्यूब वीडियोज़ हैं ना, उनकी आवाज़ मैंने ली और टूल में अपलोड कर दी और स्क्रिप्ट ला के दे दी. टूल ऑटोमेटिकली मेरी आवाज़ को रिकग्नाइज करेगा और मेरी आवाज़ के जैसा वीडियो बना के दे देगा.
यार टीम है ना, थोड़े दिन पहले मेरे एआई वीडियोस बनाए थे ना हमने, वो थोड़े भिजवाना मेरे को प्लीज। गजेंद्र ने बनवाए थे वो सारे वीडियोस, मेरे को भिजवाओ। आई विल शो यू, हमने हमारे एआई वीडियोस, आपको पता नहीं चलेगा रियल वीडियो हैं या एआई वीडियोस हैं। हाँ, एआई वॉइस ओवर, ये आ गया आ गया आ गया आ गया। आई थिंक यही है क्या?